Erokamano nyako Ramogi kuom keto RamogiTV thuolo machielo kendo arwakni machiegni e weche manyien mag kagi kacha mosetimore kod mago mamedo timore e gwenge mopogore opogore thurka mondo waketgi ayanga kuom dakika 15 mag weche manyien kokalo RamogiTV. Nyinga en George Bati. Machiegni Jatend piny William Ruto osidho ayanga mise mag sirikand Kenya Kwanza e tielo mar ariyo madhi miyo mbi e kaso ng'wech kendo chopo kare dongo uchumi, bero lwasi mar pur kendo nyayo chiemo moromo e pacho ka. Ruto bende koni ajenda mar gero udi manengogi oyueyo omi pek e piny owacho mare ka omedo ni tayo tije e yore manyasani bende nyaka mi pek. Jatend migawo mar omenda Ngire Njuguna Ndung'u okoni uchumi biro dongo nyaka tamalo 8.2 kochopo e komenda kata higa mar 2027. Magi timore otimore kar jot mar jatend piny e boma maduong' ma Nairobi. The National Stakeholders Forum provided a platform for consultation between the government and the non-state actors. Your Excellency, the MTP4 will implement the objectives of the bottom-up economic transformation agenda, whose programs and even projects are classified under 5 sectors, namely the finance and development, infrastructure, the social sector, environment and natural resources, and governance and public administration. Just to remind everybody here that the better plan, we not only have an agenda, but we also have a plan combined into one program. Calls for investments in 5 core strategic pillars: agriculture, healthcare, housing and settlement, micro, small and medium enterprise economy, and the digital superhighway, including the creative economy. Komedo soro nyako Ramogi ni ogai mado Martha Koome odok ne do ewi chik mar gero udi manengogi oyueyo kowacho ni ok gisir chenro makamano. Ma en ataro gi mano manyichane jatend piny William Ruto e kaunti ma Bomet owacho ni piny owacho oseyiere gi doho mar keto chenro no e tim. Owacho ni doho tiyo yore kendo piny owacho ok oyiene donjore e chenro mag doho. Koome wuoyo Naivasha kama owacho ni doho nokawo okang' mar chungo chenro no kaluwore gi chike ma pacho ka. Bende okwedo paro mora mora ma geto riwo kanyakla doho ma iyale buche mag ndiko oganda e tije kod mano mar alwora kowacho ni ma en okang' ma piny oseyombo. Judge, I'm not a communication expert, but what I could say or deduce from that conversation is that it was taken out of context or there was misinterpretation, because what His Excellency was saying is that he agreed with the judgment of the court that gave directions on what needed to be done to create a framework on how to administer the housing levy. And what he was telling Kenyans is that the executive has complied with the directions given in the judgment to come up with a framework, which is the Housing Levy Act. I would like to assure Kenyans is that the judiciary was not a party in that matter. Governors mauke gwenge mag Nyandwat oromo kod duol mauchung ne pogo omenda mag piny owacho mamolo ne counties ewi pok mag omenda ne counties mayudore e gwenge makono. Governors go ywak ni osejwang'gi kod sirikal mamalo kuom thuolo malach e pok mag mwandu mag dongruok. Gikwedo paro mora mora mag pogo gwenge ma pacho ka omenda kaluwore kod kwan mag ji manitie gwenge go. We were trying to move away from a centralized system where resources were being dictated in terms of expended by the center of power, and devolution was to try and then take that center of power down, and of course in the process dealing with legacy issues of marginalization. I honestly believe that CRA is one of the commissions that was set up with a good intention, but was never allowed to work in the manner it ought to have. Because there's still a lot of push
on CRA from the powers that be, in my view. Resource allocation, people might feel people are marginalized, others are discriminated. But as an Equity Commission, we want to carry everybody together. Going forward, when we meet the other blocks, this is the first block we are meeting, by the way. We will meet the other blocks. Of course, we know the dynamics. We know every county has challenges. We know every region has challenges. We are aware. The good thing is this commission is both, we have politicians and we have technocrats. Even then, the commission submits that we bear with one another. The commission commits to be fair in its consultations and undertakes to prepare a basis that shares revenue equitably among the 47 county governments. Piny owacho yango ni giyudo bok maromo 1,112,700 mar goyo chapa bok wuoth mong'ere kaka passport ma wach ni osebedo ka kelo ng'uro kowuok kuom jopiny mane oro kwayo. Kokalo oboke ma ochuoyo kogno kod jagoro mongirore bar migawo ma ochung' ne wuoth mag donjo kata wuok e pacho ka Julius Bitok oyango ni obokgo dhi konyo e goyo chapa passport manyaiye 50 kod manyaiye 66 ka bende ojiwo joma ne oro kwayo mar yudo passport manyaiye 34 mondo ochwal kwayo manyien mar yudo manyaiye 50 kokalo e lai mar mbui mar e-Citizen. Obako ni bendo yango ni kochakore dwe manyien gidhi yudo tese mag goyo chapa passport manyaiye 34 kendo tiko midhiero mosebedo ka okwako chenro mag chiwo bok mag wuoth ne joma dwa dhi e pinje maoko. Bitok kata kamano yango ni gidhi goyo chapa passport kaluwore kod kaka ne ji oro kwayo. Onyiso ji mane oro kwayo mondo ong'e kama wach passport margi osegikie ka gioro ote machuok kokalo namba 222222. Kenya ni kod chenro mar rito nonro mag oganda ma biro keto ritruok kod tiyo maber gi yore mag mbui masani medore kaachiel kod keto tije sirikal e lony manyasani. Ka oloso e nyim komiti mar od bura mamalo e wi ng'ur, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki oloso e wi chenro manochwal mar keto kum tiyo gi TikTok e pacho ka. Oyango ni gitudore kod kambi mar TikTok kaachiel kod jorit nonro mamoko manyaka sani kata manyaka koro tende kod chike mag rito nonro mag oganda miluongo ni Data Protection Act. TikTok and other social media platforms are increasingly being used to spread content, which is illegal and a violation of rights and freedoms. Chair, TikTok and other social media platforms are increasingly being used to also generate propaganda, including propaganda for war, terrorist groups, including the famous ones in our corner, Al-Shabaab and others, are using social media platforms, including TikTok, to generate propaganda for war and also to generate the propaganda to advance the ideology of terror and so forth and so on. Riwruok mar osiptende mag ji giwegi miluongo ni Rural Private Hospitals Association of Kenya oramone nyaka chulgi omenda ma gidwaro eka gibiro dhi nyime kod chiwo thieth ne jotuo matiyo kod kadi mar NHIF. Ka otelnegi kod jakom margi Dr. Brian Alishenga gikoni piny owacho ni kod gopgi maromo bilion 22 kendo nyaka sani isiko ikonogi mana ni ibiro chulgi kapok ji odar kadhi e lai manyien mar okumba mar thieth mar SHIF ma ichano chaki dwe mar 7. Magi konyo gibirito kendo nyaka kongi kaka ichano chak chulgi omendano. So God is good. All the time will be any provisions of the association. Together over there. Hospitals only, and we had only 12 members. And this is the system. A lot of people have gone for many months without substantial payment. So what we as an association are asking for is some sort of immediate relief that is substantive.
Now, immediate relief that is substantive may be 50%, maybe 60%. That is subject to our AGM this evening. And whatever resolution comes out of that, we will be happy to communicate to the authority and say, even as you negotiate and you talk to National Treasury on our behalf, really, this is really the minimum we can accept to alleviate the pressure that is there in the health system. We can expect it the way we expect the return of Christ. Jotuo kaunti ma Kakamega medo yudo pek mar yudo thieth e sama lakteche dhi mbele kod ng'anyo margi. E osiptal maduong' ma Kakamega jotuo mane ochopo yudo thieth nochuno mondo odog dala ka moko dhi manyo thieth e ute thieth mag ji giwegi. Jopiny go koro dwaro ni piny owacho olos kod riwruok mar lakteche mondo gitiek ng'anyo madhi nyime. Kini nimeshangaa kupigiwa simu mshera ameanguka. Jaribu kueleza wampeleke hospitali. Enyewe nimefika hapo nikapata usaidizi kwa nikabidi niitishe gari tuende na yeye General. Fika General hakuna usaidizi nimepewa. Mpaka saa hii nashangaa. Toka tuingia hapa saa 1. Hajashughulikiwa kitu yoyote, hata dawa peke yake hajapewa. Imebidi tutoke nje tushughulikiwe na serikali yetu iko. Tunaomba usaidizi kwa serikali sababu huyu mshere ni sisi watu wake na ni mama mchana. Na nimeshinda hapa kuanzia saa 1 ya asubuhi wanasema kwa mgomo. Na hapa Kakamega tunasema hatuna mgomo. Kwa hiyo tunaturu pesa za kufanya extra peke yake. Na pesa zingine anatuambia leo mnunua madawa kwa nje na mpeleke mgonjwa wenu private, mpeleke Mukomu ama mpeleke Lumino. Mukomu kwa hiyo hospitali hata mimi nashangaa na. Mimi nataka niko na mtoto hapa. Anateseka kama miezi 4. Hakuna daktari, hakuna kwangu. Nataka Mukomo ziendelee. Maisha. Iisha president ya amwe hii maneno. Ndio mimi niko na shida hapa. President ya amwe. Sasa mimi naomba tu serikali, President Ruto, tafadhali sikia hii maneno ya watu wenye wanafanya hapa ndani, madaktari pamoja na serikali mzima, kwa sababu tunajua kwamba watu wamestrike but wanataka haki yao. Kwa maana ni watu wenye wanasaidia watu wetu. Lokruok mar chor lwasi sani nenore e pacho ka kendo yange ni ikelonok mag maua kod kethruok mag cham madonge alwora gino makoro dhi miyo oganda alufe wito thuolo mag tije. Lokruok mar chal kor lwasi osekelo tuoche ne maua ka jopur koro kwano lal kendo johala ywak ni chiro mar maua koro jaore. Riwruok mar pinje joagunda the European Union koro dwaro duoko piny gata malo 50 tiyo kod yedhe mag nego kute mabende ni kod nyalo mar ketho maua kata maupe kod gik higa mar 2030. Ka giwuoyo e kinde chiwo basari ne jopuonjre ma jonyuol gitiyo e puothego, jokanyo e sekta no ywak ni bech mwanduno koro kethore. Kotelnegi kod Christopher Tok gikwayo e sekta no ka bende gisayo chenro mabor miluwo mondo mi piny owacho wachni. Of this year will be 25% sampling, which might lead to an increase in interceptions in Europe, putting extra pressure on the government, especially CAFIS as an organization, to take on enhanced strictness for the farms to adhere to that. And managing such pests has become very, very expensive, because as a farm alone, we've spent up to 4 million shillings on just nettings and consultancy on how to improve our biosecurity when it comes to making sure our flowers do meet the spec and quality to make it to the markets.